Inugo na Fada Chidi Angelo Unegbu na-akpọ ndị Katọlik na Ebuka Obi ka fa nwee mkparịta ụka ka amadụ ka ga-esi wee nabata ndị Zion n'ụka Katọlik ka ha na-abụ bụrụ otu. Nke bụ eziokwu bụ na ịbịa n'iru akwụkwọ ya bụ onye Reverend Fada so n'otu onye Reverend Fada nwee mmasị ebe ọ nọbịa maka ya bụ nwoke nwere ọgụgụ isi. Ọ bụrụ maka ihe okwu ka m ji asị na o nwere ọgụgụ isi, ọ bụ onye n'uche nke m. Ọ bụrụ na ikwube ndị a na-akpọ na bekee practical Christians, n'uche nke m o so n'otu onye ga-abụ ọ na-eme omume dịka onye ụka ị na-afụ ya ịghọtago. Nke a bụrụga ọ wee bụ na unu mana kemgbe emechara ekpere na nga ọkpala nya mmadụ karịa ebe a kemgbe aka na-ekwu ya bụ okwu ọrụ n'iru akwụkwọ ọbụnụta nke arị gị. Ọ wee bụ na ya bụ Reverend Fada bịa dee ife ụbọchị nke izi banyere onye bụ ife wee sị na mmadụ karịa aka na Zion ministry abụghọzi nnọọ ya na ihe a na-akpọzi movement, mana o nweziri ife ọzọ o deziri kịta wee na-ayọ ndị ụka Katọlik nọ na be anyị ka a nabata ka a kpọọ Ebuka Obi ka fa na ya nwee mkparịta ụka n'otu anụnwa Archbishop nke Lagos si wee jụọ ya abịakwa n'Imo steeti nke a na-eme ihe a na ya bụ onye ekwuru okwu n'ọka mma. Achọrọ m ka m gụpụta ya mma ebido na nke mbụ ode gụpụtara gị gụziere gị nke ode taa ebe ọ sị ka ọ kọwazie ife ọ na-ekwu ọfụma. Ngụpụtazie ya gwazie m n'uche nke gị ọ dị ka ndị ụka Katọlik a ga-ekwe nabata Ebuka Obi na ndị Zion maka ihe o ji ekwu ebe ọ sị maka na ọtụtụ ndị na-aganya bụ ekpere bụ ndị Katọlik nọ ya ka o ji ekwu. Chee ka ngụpụta nke izi ode ọ sị Zion is more than just a movement today. I only hope that the movement contributes to the socio-economic development of our land. This crowd is phenomenal. Even God will be fascinated by it. Or see, it's time for the church to enter into dialogue with Ebuka Obi. In the end, it could be a win-win situation. The church could even send a priest as spiritual director, whose job will not be to be in charge, but to offer advice and attend to the sacramental needs of the Catholics there. If the church is not careful, another Martin Luther scenario may play out. I don't talk my own. If I could del onya, go the jare for the mother web to no before nasi, hey na nke nwa mere nkewa o welu tata wee kọwazie ya ọfụma nke atụlogo mana mmetụrụ onwe arụ ana gụpụtara gị. O wee de wee si o why I believe the Catholics should enter into dialogue with the Zion ministry. Anyone who knows me knows my stance on groups like the Zion ministry. I don't hide it and I never will. The Catholic Archdiocese of Lagos, I learned, has banned them from the celebration and administering of sacraments. The Catholic Archdiocese of Owerri, where they are currently building a strong base, continues to ignore them. Many priests and other concerned Catholics or Christians have criticized most of their actions. The irony, however, is that the more these actions occur, the larger their number grow. And you know what? The majority of them are Catholics. I spoke to a priest yesterday who told me that 7 members of his family attended the just concluded gathering in Ngobala, and that everything he did to stop them was unsuccessful. This matter goes beyond Ebuka Obi, his style of ministry, and his utterances, which we have condemned on numerous occasions. We are talking about a movement that includes our own brothers and sisters who would rather die than stop following it. If you are not worried, I am. Father Ogani Rusi, I don't see it as a sign of weakness for a church to enter into dialogue with the leadership of the Zion ministry, not with the intention of usurping its leaderships, but to provide direction and guidance to a movement made up of its own sons and daughters. Such a gesture, if successful, would not be a sign of weakness, but rather an expression of care, love, humility, peace, and a desire for progress. When the church initiated economical and interreligious dialogue during the Second Vatican Council, many conservative Catholics, such as the French Archbishop Levebrun and many others, sharply criticized the church for its compromises on the faith.
But the actions of the church was not a sign of weakness. Rather, the church has shown that it has learned from history, especially its own. It has evolved. Well, in the 11th century, questions of the papal authority and theological debates about the Holy Spirit, which could have been resolved amicably, led to schism, the first schism in the church, which to this day separates Catholic from the Orthodox Church. Another major schism occurred in the 16th century with Martin Luther. What could have been resolved through simple dialogue led to schism and conflict. In many parts of Europe, the schism caused by Luther led to armed conflicts that lasted 30 years. They began in Germany and later spread to France, Spain, Sweden, Denmark, and the Netherlands. In the end, around 8 million people lost their lives. 5 centuries earlier, Pope Urban II had initiated the crusade to recapture Jerusalem from the Muslims. This claimed millions of lives on both sides. Human lives were simply wasted for no reasons. As a result of these and other events, the church began to place more emphasis on dialogue than on conflict, and on peace than on war. As true sons and daughters of Africa, especially as Igbo, we should use our common sense to resolve any religious tension that might lead to conflicts in a timely manner. We already have enough. If the Zion ministry had been founded as that of the Lord-chosen charismatic revival ministry by Pastor Lazarus Moka, no one would have been bothered. Moka left the Catholic Church and founded his own. Those who joined him knew they were joining a non-Catholic church, but in Zion ministry, most members are Catholics who believe they are following a man who promotes their Catholic faith. The dialogue, if successful, would help in cutting the excesses of the ministry. It would unite us, Ndi Igbo, more. If the issue of the Zion ministry is not adequately addressed now, it may eventually be too late. Prevention is better than cure. I rest my case. Fada Angelo Chidi Unegbu, 13th October 2025. Reverend Fada Angelo Unegbu de ewetago nya ife ọ na-akọwa kịta na ọchọ ka ndị ụka Katọlik kpọọ Evangelist Ebuka Obi ka fa kparịta ụka amalụ ka ga-esi wee mee iji wee fụ na ndị na-agụ ekpere Zion na fa anabata afa n'ụka Katọlik nya na enwere ike etizielu ha onye fada nwere ike da na-enyefu oriri nsọ maka na ịma na ya bụ ekpere na ada enye oriri nsọ na ọha kpeche ekpere onye ọbụla na ewetago ọ sị na ife o ji wee na-eri nri na arụ bụ na ọtụtụ ndị na-aganya bụ ekpere na-aga ya n'ọnụ na fa na iso onye isi ụka onye isi ekpere bụ onye Katọlik na imirikiti n'ọnụ ọgụgụ ha bụ ndị Katọlik ịghọtago nya kedu ife iche n'ebe o de ya bụ ife ụfọdụ si na ife ode amaka na ihe okwu n'okwute ebe ụfọdụ na-asị na ndị Zion na fa ga-ekwe na ya bụ ife na-emerozie n'oge na o nwere mgbe ha ga-ejikwe iji wee chigata azụ n'ọlụkwa na gburu ụka Katọlik nya ka enye ha fada ka fada na-elekọta ife na-eme ebe a anyị kere ebumnobi gị n'efa iche na ọ bụrụ na otu na-ekwe na onwe maka ịma na ọfada na-ekwulu onwe maka ọnọrọba anyị ọ n'obodo oyibo ọ bụrụ na ekwugide ya bụ ife eweta ibi ọnụ maka na afụgo m ebe Evangelist Ebuka Obi gakwuru Kadinal Eberechukwu Okpareke na nya osekpurucha anụ kpere ekpere ọ bụrụ na fatụba alụ ka eme ya bụ ife ọ dị ka ọ ga-enwe isi ọ dị ka ndị Zion ga-ekwete nya ndị nọ n'isi Evangelist Ebuka Obi na ndị nọ n'isi ya bụ ekpere fa ga-ekwete na ọ bụrụ na atụta nya bụ alụ ka ị ga-asịsị hapụ otu ahụ ọ dị ọrụ m n'iru akwụkwọ ọ bụ nnụta nke alị gị gbasa ozi aka ndị ọzọ naanị kpasịkwana akala anụ daalụ